So we have been discussing about the carboxylic acids. So in that we are seeing some important reactions of carboxylic acids. So in the last session we have seen some important reactions of carboxylic acids. So for example, reduction of carboxylic acids, Hansen-Dicker reaction, and Smith reaction, and also we discuss about the Untitled reaction. So the next important reaction, one of the important reaction, so that is Volhard Zelinsky reaction. Volhard Zelinsky reaction, and also it is referred as a HVZ reactions here. The simplified reaction is reaction name is HVZ reaction. It is also known as a HVZ reactions here. HVZ means Volhard Zelinsky reaction. So let's see what is the HVZ reaction. So Volhard Zelinsky reaction means when carboxylic acid that contains alpha hydrogens. So they in this reaction, so which carboxylic acids are involving? So only those carboxylic acids, those are containing alpha hydrogens. So that carboxylic acids only can involving in this HVZ reaction. So that means if you observe the structure of the carboxylic acids here, this is the functional group of the carboxylic acid. So beside the carbon positions here, beside the carbon position is known as the alpha, and later that is carbon is known as beta. So later it is gamma. So like that we can indicate the position of the carbons which are present, which are attached to the functional groups here. So once again, this is the functional groups here. This is the functional group COH. This is the carboxylic functional group. So the attached carbon position is known as alpha here. This is the alpha. That alpha carbon, if the hydrogens are attached to this carbons here, that hydrogens are known as alpha hydrogens. So remember that one. What are alpha hydrogens in the carboxylic acids? So this is a functional group where the alpha carbon containing are bonding with the hydrogens. So that hydrogens are known as alpha hydrogens. So this type of carboxylic acids, those carboxylic acids having the alpha carbon as well as the alpha hydrogen. So that carboxylic acids can only involve in this reaction. So what is the reaction? That is HVZ reaction, Volhard Zelinsky reaction. So alpha hydrogen containing carboxylic acids are involving in the reaction, and it can reaction with the bromine in the presence of red phosphorus, and it can form a alpha bromo carboxylic acids here. So that reaction is known as Volhard Zelinsky reaction. So what is the reaction? Alpha hydrogens containing carboxylic acid. So that carboxylic acid reaction with the halogens in the presence of the red phosphorus, and it can give the alpha halo carboxylic acids. So that reaction is known as Volhard Zelinsky reaction. So what are the products in the HVZ reaction? The products are alpha halo carboxylic acids. So alpha halo carboxylic acids easily can be produced from the alpha hydrogen carboxylic acids. So when the alpha hydrogens carboxylic acids, so that carboxylic acid reaction with the halogens in the presence of the phosphorus, red phosphorus, so that it can give the alpha halo carboxylic acids. So that reaction is known as
Volhard Zelinsky reaction. So in this Volhard Zelinsky reactions, so that carboxylic acid reaction with the chlorine or a bromine. So which halogens are involved in this reaction? So mostly chlorine or bromine. So these two halogens are readily involved in this reaction, and it can form a alpha substituted halo carboxylic acids. So here it is the reaction. If you observe the reaction, so this is the reaction. See here. So this is carboxylic acid. See here, this is the functional group. The functional group attached to the one carbon. See here, this carbon position is known as alpha carbon. So this alpha carbon containing or having two hydrogens here. This carbon having the two alpha hydrogen. These are the alpha hydrogens. So that is why this carboxylic acid involved in this HVZ reaction, and it can form and it can ability to form a alpha halo substituted carboxylic acids here. So this is a reaction. This carboxylic acids now reaction with the bromine in the presence of red phosphorus, and it can form alpha bromo carboxylic acids. And also this carboxylic acid, when if it reaction with the chlorine in the presence of red phosphorus, then what happened? Alpha chloro carboxylic acids as a product. So this simple reaction is known as HVZ reaction. So in the HVZ reaction, what are the products? Alpha halo carboxylic acids. So what is the reaction when the alpha hydrogen containing carboxylic acid? So that carboxylic acids reaction with the chlorine or bromine, and in the presence of red phosphorus, it can form alpha halo or alpha chloro or alpha bromo carboxylic acids. And also instead of using the red phosphorus, we can also use phosphorus tribromides here. Phosphorus tribromide instead of using the red phosphorus, we can also use in the place of red phosphorus. Here it is the phosphorus tribromide. So when the alpha hydrogen containing carboxylic acids reaction with the bromine in the presence of phosphorus tribromides, here we are using phosphorus tribromide, and it can give the alpha bromo carboxylic acids here. So this reaction is known as HVZ reaction. So here it is the mechanism for the HVZ reaction, the illustration mechanism. It is like this. So when the bromine reaction with the red phosphorus and form phosphorus tribromide, and that phosphorus tribromide now reaction with the carboxylic acid, so which is containing alpha hydrogens. So that is only involving in this reaction, remember that one. And it can form this type of products here, this type of product, and that product and the rearrangement, that is proton rearrangement. And see here, this is the enol form, this is ketone form, and this is the enol form. And this compound now reaction with the bromines here, now reaction with the bromine, and it can form a alpha substitutes here. The bromine is present alpha position. So we have to remove this bromine. So that is why here it is also all the rearrangement. So now this compound reaction with the this compound, and it can form this type of products. Then we can get the alpha halo carboxylic acids here by removal of this product here. This product has to same to this product here. This is the same product, these two are same. So after formation of this dibromo substitutes here, this compound now reaction with the carboxylic acids, and it can form a alpha
bromocarboxylic acid. So this is the illustration of mechanism of a HVZ reaction. So next important చర్య HVZ చర్య. మరి HVZ చర్య అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ HVZ అంటే హెల్-వోల్హార్డ్ జెలెన్స్కీ చర్య. ఏంటిది HVZ అంటే హెల్-వోల్హార్డ్ జెలెన్స్కీ చర్య. మరి ఈ చర్యలు మరి ఏం తయారవుతాయి అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి తయారు చేయవచ్చు. ఇక్కడ ఏం తయారు చేస్తామంటే ఇక్కడ చర్య ఏంటిది HVZ చర్య. సో ఇక్కడ ఏం తయారు చేస్తామని ఇక్కడ ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను మనం తయారు చేయవచ్చు. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి తయారు చేయవచ్చు. మరి ఇక్కడ మాత్రం గమనించాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏవైతే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు మాత్రమే ఈ చర్యలు అనేవి పాల్గొంటాయి. అది గమనించాలి. ఏంటిది అది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు మాత్రమే ఈ చర్యలో పాల్గొంటాయి. మరి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూద్దాం. ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనకు ప్రమేయ సమూహం ఏంటిది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల ప్రమేయ సమూహం COH. ఇది ప్రమేయ సమూహానికి పక్కన ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని మనం ఏమంటాం, పక్కన ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఆల్ఫా అని రాస్తాం. అది మనకు తెలుసు. పక్కన ఉన్నటువంటి కార్బన్ యొక్క స్థానం ఏంటిది ఇక్కడ ఆల్ఫా. కాబట్టి ఈ కార్బన్ ఏమంటాం మనం ఆల్ఫా కార్బన్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ సమూహం అనేది ఒక కార్బన్ని కలిగి ఉన్నది అంటే ఆల్ఫా కార్బన్ను కలిగి ఉండాలి. మరియు ఈ ఆల్ఫా కార్బన్కి బంధించబడి ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్లు కంపల్సరీ ఆ కార్బన్కి ఏముండాలి, హైడ్రోజన్లు అనేటివి ఉండాలి. అక్కడ బంధించబడి ఉన్నటువంటి ఈ హైడ్రోజన్లను ఏమంటామంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు అంటాం. వీటిని ఏమంటాం మనం ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనం ఆల్ఫా కార్బన్కి బంధించబడి ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్లనే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు అంటాం. సో ఈ విధంగా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లను కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు మాత్రమే ఈ చర్యలు అనేటివి పాల్గొంటాయి. సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అంటే ఏందో ఇక్కడ మనకు తెలిసింది. అంటే ఇక్కడ ప్రమేయ సమూహం ఉండాలి. ప్రమేయ సమూహానికి పక్కన ఉన్నటువంటి కార్బన్ యొక్క పొజిషన్ని మనం ఆల్ఫా కార్బన్ అంటాం. ఆ కార్బన్కి మనకు హైడ్రోజన్లు అనేటివి ఉండాలి. వాటిని ఏమంటాం మనం ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు అంటాం. సో ఇప్పుడు మరి చర్య ఒకసారి చూస్తే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఈ విధంగా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను హాలోజన్ల చేత చర్య జరిపించినప్పుడు ఏంటి చర్య ఇది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను హాలోజన్ల చేత ఎర్ర భాస్వరం సమక్షంలో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం HVZ చర్య అని అంటాం. అది గమనించాలి. ఏంటిది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు హాలోజన్లతోని చర్య జరిపించినప్పుడు రెడ్ భాస్వరం సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తే ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో చర్య చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇది మన కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రమేయ సమూహం, దాని పక్కన ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ఏంటిది ఆల్ఫా పొజిషన్. ఇక్కడ కార్బన్ ఉన్నది. అదేవిధంగా ఈ కార్బన్కి ఏమి ఉన్నాయి, 2 హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి చూడండి. కాబట్టి ఈ 2 హైడ్రోజన్ అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. వీటిని ఏమంటాం మనం ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. ఈ విధంగా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఇది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఈ చర్యలో పాల్గొంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం చూడండి, ఈ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాన్ని బ్రోమిన్ చేత ఎర్ర భాస్వరం సమక్షంలో జరిపిస్తే మనకు ఏర్పడుతుంది ఆల్ఫా బ్రోమో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫా బ్రోమో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది మన ప్రోడక్ట్. సో ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం HVZ చర్య అని అంటాం. ఇక్కడ మనం ఎర్ర భాస్వరానికి బదులుగా మళ్ళీ వేరొక కారకాన్ని కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు. అదేంటిదంటే ఫాస్ఫరస్ ట్రైబ్రోమైడ్ కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది బ్రోమిన్ చేత ఫాస్ఫరస్ ట్రైబ్రోమైడ్ చేత చేర్పించినప్పుడు మనకి ఏర్పడుతుంది ఆల్ఫా బ్రోమో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి దీని పేరు అనేది ఆల్ఫా బ్రోమో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. సో ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం HVZ చర్య అని అంటాం. HVZ చర్య ద్వారా మనం ఏం తయారు చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం
ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను తయారు చేస్తున్నాము. సో అది గమనించాలి. ఇక్కడ ఏవి పాల్గొంటాయంటే ముఖ్యంగా మనకు ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు మాత్రమే. సో అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు అనేవి క్లోరిన్ చేత లేదంటే బ్రోమిన్ చేత అనేది ప్రతిక్షేపించబడుతున్నాయి. ఈ చర్య గమనించినట్లయితే మనకు తెలుస్తుంది. ఎక్కువగా ఏ పాల్గొంటాయంటే హాలోజన్లు, క్లోరిన్ లేదంటే బ్రోమిన్, ఇవి రెండు ఎక్కువగా ఈ చర్యలో అనేటివి పాల్గొంటాయి. అంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్ఫా బ్రోమో లేదంటే ఆల్ఫా క్లోరో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి మనకు ఏర్పడతాయి. సో చర్య విధానం ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే చర్య విధానం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకు హెచ్విజెడ్ యొక్క చర్య విధానం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీంట్లో మొదటగా బ్రోమిన్ అనేది ఎర్ర భాస్వరం చేత చెదరించేసి మనకు ఫాస్ఫరస్ ట్రైబ్రోమైడ్గా మారిపోతుంది. అది ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఒకటో స్టెప్లో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బ్రోమిన్ అనేది ఎర్ర భాస్వరం చేత చెదిరించి మనకు ఫాస్ఫరస్ ట్రైబ్రోమైడ్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఫాస్ఫరస్ ట్రైబ్రోమైడ్ అనేది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం చేత చెదిరించేసి మనకు ఈ రకమైనటువంటి ఒక హాలోకీటో కాంపౌండ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది హాలోకీటో కాంపౌండ్. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి హాలోకీటో కాంపౌండ్ అనేది మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది జరిగి, ఇక్కడ చూడండి ప్రోటాన్ రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది జరిగి ఈనోల్ ఫామ్, ఇది కీటో ఫామ్ అనుకుంటే ఇదేంటి ఈనోల్. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈనోల్ ఫామ్ అనేది బ్రోమిన్ చేత చెదిరించేసి మనకి బ్రోమిన్ ప్రతిక్షేపకాలు ఉన్నటువంటి రెండు బ్రోమిన్లు ఉన్నటువంటి సమన్వయం ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడేటువంటి ఇంటర్మీడియట్ను మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం చేత చేర్పిస్తే మనకు ఏర్పడుతుందంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా బ్రోమో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా హాలోకీటోన్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఏంటిది ఇక్కడ చర్య అనేది ఇక్కడ చూడండి, ఫైనల్గా మనకి ఏర్పడింది ఆల్ఫా బ్రోమో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడింది. సో ఈ విధంగా మనకు హెచ్విజెడ్ ఒక చర్య విధానం అనేది ఈ విధంగా అనేది ఉంటుంది. సో ఇది హెచ్విజెడ్ చర్య, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం సంబంధించినటువంటి హెచ్విజెడ్ చర్య. మరి ఇవి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి చర్యలు. సో మనం ఏం చూసినామంటే దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ చూస్తే రిడక్షన్ చర్య, క్షయకరణ చర్య చూసినాం. అదేవిధంగా హెచ్విజెడ్ కానీ, అదేవిధంగా స్మిత్ చర్య, అదేవిధంగా మనం ఇంతకుముందు కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి చర్యలు అనేవి మనం చూసినాం. ఇక్కడ చూస్తే మనకు అరంట్ ఐస్టర్ రియాక్షన్, అదేవిధంగా స్మిత్ చర్య, సో అదేవిధంగా హన్స్డిక్కర్, తర్వాత రిడక్షన్స్, ఈ విధంగా మనం కొన్ని కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి చర్యలు చూసినాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది reactions of some important reactions of carboxylic acids. So in this session we have seen some important reactions of carboxylic acids, like reduction of carboxylic acids and Untitled reaction, the important reaction. So that is Untitled reaction and Smith reaction, and also anti-structure reaction, and finally we see in that HUZ reaction. So these are some important reactions of carboxylic acids. So this is about the reactions of carboxyl. So now we are going to see about derivatives of carboxylic acids. So let's see what are carboxylic acid derivatives. So here are some carboxylic acid derivatives. So first of all, what are carboxylic acid derivatives? So if you observe the structure of carboxylic acid functional group, so that is C double bond OH. So in the functional group of a carboxylic acid, the OH group, see here, the OH group, it is substituted with the or replaced by various groups, so that resulted compounds are mostly commonly known as a carboxylic acid derivatives. So let's see what are carboxylic acids. So in the carboxylic acid derivatives are compounds here, the compounds in which the hydroxylic part of the carboxylic group is replaced by various other groups.
So that compounds are known as carboxylic acid derivatives. If you hydrolyze in the acidic media of that carboxylic acid derivatives, then we can get the carboxylic acid, corresponding carboxylic acids from the derivatives here. From the derivatives, if you hydrolyze acidic hydrolyzes to these carboxylic acid derivatives, then again we can get the corresponding carboxylic acid. So here are some carboxylic acid derivatives. So mostly are for examples. So this is ester here. This is a ester. We know that the common molecular formula of ester is RCOOR. Here what happened, the OH group it is replaced with the OR. So that can give the carboxylic acid one of derivatives, so named as ester. And also if you replace the OH with X, that means halogens, so that compounds are known as SL halides. So SL halides are also one of carboxylic acids derivative. And also if you substituted the OH is replaced with the OCO or SLOC group, so that compounds are known as acid anhydrides here in the place of OH, which group it is present, so that is RCOO. So that compounds are known as acid anhydride. So if you replace the OH with NH2, so here it is the familiar compound, so that is, we know that amides. These are the amides, so mostly primary amides. So these are the some important carboxylic acid derivatives. So now we are going to see about these chemistry of these carboxylic acid derivatives one by one. So let's see. So first one, the first carboxylic acid derivative, so that is ester. So let's see what are esters. So esters are derived from the acids by replacing the OH group. We know that the OH group of the carboxylic functional group, so that is replaced with the OR groups here. Alkoxy OR group. So that compound, the resulted compound are known as esters. If you replace the OH, group of COOH with OR group, the resulted compounds are known as esters. And also they are named in a manner analogous to carboxylic acid salts. So here the R part of the OR group is named first. In the nomenclature, what happened? The R part of the OR group is named first, followed by the name of the acid. So with the ic ending changing to 8. So in the carboxylic acid, what we are writing? Ic, carboxylic ic. So in the place of ic, then we can write a word that is 8. So that is a nomenclature for the esters. So if you observe this, these are some examples of esters. So here in this example here. In this example, so what is the carboxylic acid? See here CH2 C double bond to OH. In the place of OH, which group is present? So that is CH3 O is present. CH3 O is present. Methoxy group is present. Then how can you write the name for this compound? So first of all, we have to write the R part of a OR. First of all, you have to write the name of R, which is present in the OR. Here, what is the R?
here it is the CH3. What is that? CH3. So CH3 means methyl. It is the methyl. See, it is a methyl. Then you can write the name of the acid. What is the acid? See here, this is acetic acid. This is acetic acid. So that is why acetic. In the place of ik, then we can write a word that is 8. So what happened? Methyl acetate. Methyl acetate. What is the name? This is the methyl acetate. If you observe this example, the second example. So here what is the OR group? See here, this is the OR group. Here what is the R? R it is must be a ethyl. Ethyl. See here, it is the ethyl. Then how can write the name for this compound? Ethyl. What is the carboxylic acid name? Here it is, the name is ethanoic acid. Ethanoic acid. So in the place of E, then we can write 8. Then what happened? Ethyl acetate. See here, what is the name? Ethyl acetate. So like that you have to write any name for the esters. So if you observe this one, so this is methyl butanoate because it is a butanoic acid. And also you can write the aromatic here, aromatic compounds. So what is this? This is a phenoxy. Here what is the R? R is the phenyl group. Or you have to write the name of the R, that is the phenyl. And what is the carboxylic acid? So that is acetic acid. So that is why it is a phenyl acetate. And coming to this one, benzoic acid. What is the acid? That is benzoic acid. Then what is the OR? That is OCH3, methyl. So what is the name? Methyl benzoate. Methyl benzoate. So like that you have to write a name for the any aliphatic or aromatic esters. So now let's see chemical reactivity of esters. So in that, let's see some reactions of esters. The first one, hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester. So here the esters can be hydrolysis in the acidic or a base media. That means so these esters can participate in the hydrolysis in the acidic or basic media, and it can form carboxylic acids or carboxylate salts. Carboxylic acids or carboxylate salts. So along with these compounds, so another one byproduct that are alcohols. Alcohols are also produced in the hydrolysis of esters. So what is hydrolysis? So ester molecule undergo hydrolysis to form carboxylic acids or carboxylic salts and also alcohols. And this hydrolysis occur in either acidic or a basic condition. Yes, both the condition we can successfully conduct the hydrolysis of esters. So when you add a pure water to esters, that hydrolysis process might be slow, slow when you compare with the other than pure water. And also here the reaction is catalyzed by the dilute acid such as Cl or H2SO4 and also heated under the reflux. This reaction undergo in these conditions, so that is dilute acid and also under the heat. So for example, if you observe the reactions, so these are the reactions. See here, when the esters, see here, this is the ester molecule formula. When you hydrolyze the ester
Hydrolysis means reaction with the water, nothing but reaction with water. When the ester reaction with the water in the presence of these reaction conditions, so dilute acid and heated under reflux, so they can produce the carboxylic acids here. Products are carboxylic acids and also alcohol. So that means in the presence of acid, it can produce carboxylic acid and also alcohol. So in the presence of basic media, it can form carboxylate salts here. These are known as carboxylate salts, also alcohol. So this is about the hydrolysis of carboxylic acids. So let's see mechanism. So this is the mechanism for the hydrolysis of ester in the acidic media here. This is in the acidic media. So in the acidic media, what happen? First of all, due to high electronegativity of hydrogen, so that absorb the proton from the reaction mixture, and it can form bond with the hydrogen like this here. As we know that hydrogen can form only 2 bonds. So here it is the 3 bonds are present. So that is why a hydrogen carries the positive charge. So due to high electronegativity of this oxygen, it can absorb the electrons of C double bond O electrons here. These electrons towards the oxygen side. Then what happen? The electron density around the carbon here, the carbon is decreases. So that is why the carbon carries the positive charge. Positive charge. And now if you add the water molecule, then what happen? Water molecule here, it is act as a nucleophile, so that is why it can form bond with the carbons here. The bond is formed between this carbon. The electron density is less around this carbon, so that carbon involves in the bond formation with the oxygens here. So like this. See, this is the new bond formation between the carbon and oxygen of a water molecule. And here also the capable of bonding of oxygen is 2. So that is why here it is 3 presence of due to presence of 3 bonds. So oxygen carries positive charge. So that is why this oxygen and again absorb the electrons from the OH bond, and also it can release the proton from here. It can release H plus ion, and again form this type of product intermediate, and this intermediate again protonated from the reaction mixture. So that is H plus. So here then what happened? The oxygens here, this oxygen can now form a bond with the protons here, and it can form this type of bond here OH. So here also the after formation of bond with the proton, and this oxygen carries the positive charge due to high electronegativity of oxygen. So it can absorb the electrons from the C double bond O bonds here, C bond O electrons towards the oxygen side. So on that moment, then what happened? The electron which are present the oxygens here, OH oxygen, so that electrons can give the this C of O bond and form a double bond here, like double bond, and there is a cleavage, a bond cleavage between the C and O. C and O bond cleavage, and it can remove as a alcohols here. This is the alcohol. So here also it can presence due to presence of a double bond between the C and oxygen, and also this oxygen containing another bond, so that is OH. So after the deprotonation of this compound, then we can get the our required carboxylic acids, So this is the mechanism, illustration mechanism of esters in the acidic media,
acidic media. So now let's see the mechanism in the basic media. Then what happened? So let's see. So in the basic media, what happened that OH minus, see this is OH minus, it is act as a nucleophile in the basic media. That nucleophile can attack to the electron deficiency carbons here. So due to presence of difference in the electronegativity between this carbon and oxygen having the highest electronegativity, that is why it absorbs the C double bond electrons toward the oxygen side, and it can leave the carbonized electron deficiency species. So that's why this carbon can carry a partially positive charge. And here what happened, that nucleophile, so that is OH minus is present in the reaction mixture. That OH minus act as a nucleophile. So then that OH minus now bond with this carbons here, this carbon, and form this type of product. Here what happened in the second step, there is a possible to elimination of O minus here. So like this, the negative the electrons oxygen can give the electrons to the CO bond. So on the time, then what happened, the cleavage here, the COR can be removed as a OR minus. Then it can form this carboxylic acids. So here what happened in the basic media, and again this carboxylic acid deprotonation is possible. The removal of this RO minus, now it can absorb the proton from the formation of this carboxylic acid, the formed carboxylic acid. So on that time what happened, the formed carboxylic acid now can it lose the proton. So that proton can absorbed by this RO minus group. See, in the third step what happened, deprotonation is possible with the RO minus. That RO minus absorbs the proton from the formed carboxylic acids, and it leave as a carboxylate ion. See, this is a carboxylate ion. Now this carboxylate ion now undergo resonance to get the participate in the resonance to get the stability. Here this way, like this, it can undergo the resonance. These are the resonance structures. So in the third step what happened, that third step makes the base catalyze ester hydrolysis. It is a irreversible. So that is since that carboxylate ion, that is why it is a irreversible reaction. So that is why this carboxylate ion can no longer be attacked by the further nucleophile. So this is the mechanism of hydrolysis of ester in the basic media. So మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఇప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి డెరివేటివ్స్ గురించి చూద్దాం, ఉత్పన్నాల గురించి చూద్దాం. మరి ఏవి మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఉత్పన్నాలు ఏంటి, మరి ఏమేమి ఉన్నాయి, అవి ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. సో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఉత్పన్నాలు అనేవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అంటే, కార్బాక్సిలిక్ ప్రమేయ సమూహాన్ని మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఆ ప్రమేయ సమూహంలో మనకు ఉన్నటువంటి OH స్థానంలో మనం వేరే ఇతర సమూహాలను ప్రతిక్షేపించినప్పుడు ఏర్పడేటటువంటి సమ్మేళనాలనే మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఉత్పన్నాలుగా చెప్పవచ్చు. సో ఏ విధంగా మనం డిఫైన్ చేయవచ్చు అంటే, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల సమూహాన్ని పరిశీలించినట్లయితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ OH సమూహం స్థానంలో వేరే ఇతర సమూహాలను మనం ప్రతిక్షేపించినప్పుడు మనకు ఏర్పడేటటువంటి సమ్మేళనాలనే మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఉత్పన్నాలు మనం చెప్పవచ్చు. అయితే ఇక్కడ
కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల ప్రమేయ ఉత్పన్నాలకి ఉదాహరణలుగా మనం కొన్ని చెప్పవచ్చు. సో దాంట్లో ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే ఎస్టర్లు. ఏంటిది ఎస్టర్లు. ఎస్టర్లు దాంట్లో చూస్తే మనకు దాని యొక్క సాధారణ అణుఫార్ములా ఏంటిది RCOR అనేటటువంటి అణుఫార్ములాను కలిగి ఉంటాయి. అయితే దీంట్లో OH సమూహం అనేది ఏ సమూహం చేత ప్రతిక్షేపించబడింది? అది OR సమూహం చేత ప్రతిక్షేపించబడింది. OH సమూహం అనేది OR చేత ప్రతిక్షేపించబడింది కాబట్టి వాటిని ఏమంటామంటే ఎస్టర్లు అని అంటాం. సో ఇంకొక మంచి సహ ఉత్పన్నాలుగా ఏం చెప్పవచ్చు అంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించిన ఎస్ఐల్ హాలైడ్లు. ఎస్ఐల్ హాలైడ్లు అనేటివి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల సహ ఉత్పన్నాలుగా చెప్పవచ్చు. అయితే దీంట్లో మనకు OH సమూహం అనేది X అంటే హాలోజన్తోని ప్రతిక్షేపించడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే OH సమూహం అనేది హాలోజన్ చేత ప్రతిక్షేపించబడితే ఏర్పడేటటువంటి సమ్మేళనాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎసైల్ హాలైడ్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ X స్థానంలో మనకు క్లోరిన్ లేదంటే బ్రోమిన్ అనేటి మనకు కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం. ఎస్ఐల్ క్లోరైడ్ కానీ లేదంటే ఎస్ఐల్ బ్రోమైడ్ కానీ. సో ఇంకొక కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లకు సంబంధించినటువంటి సహ ఉత్పన్నాల్లో ముఖ్యమైనది యాసిడ్ హెన్హైడ్రైడ్లు. ఆమ్ల హెన్హైడ్రైడ్లు ఇవి. మరి దీంట్లో చూస్తే మనకి OH సమూహం అనేది దేనితోని ప్రతిక్షేపించబడుతుంది? ఇక్కడ చూడండి RCOO అనే సమూహం చేత ప్రతిక్షేపించబడుతుంది. అప్పుడు ఏర్పడేటటువంటి సమ్మేళనం ఏంటి? యాసిడ్ హెన్హైడ్రైడ్లు. వాటిని ఏమంటాం మనం ఆమ్ల హెన్హైడ్రైడ్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ తర్వాత ముఖ్యమైనటువంటి ప్రమేయ ఉత్పన్నం ఏంటిదంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లకు సంబంధించినది. చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం OH సమూహాన్ని NH2 సమూహం చేత ఇమిన్ సమూహం చేత ప్రతిక్షేపించగా ఏర్పడేటటువంటి సమ్మేళనాలని మనం ఏమంటాం? అమైడ్లు అని అంటాం. చూడండి, ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల ప్రమేయ ఉత్పన్నాలు ఏంటి? అవి అమైడ్లు. ముఖ్యంగా దీంట్లో మనకు ప్రైమరీ అమైడ్లు అనేటివి ముఖ్యమైనవి. అయితే ఇవి మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రమేయ ఉత్పన్నాలు ఏంటివి? ఎస్టర్లు, యాసిడ్ హాలైడ్లు, ఆమ్ల హాలైడ్లు, ఎసైల్ హాలైడ్లు, ఇంకో యాసిడ్ హెన్హైడ్రైడ్లు, అదేవిధంగా ఎమైడ్లు. సో ఎప్పుడైతే ఈ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల ప్రమేయ ఉత్పన్నాలను మనం ఆమ్ల లేదా క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు మనకు దానికి సంబంధించినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ గమనించాలి, వీటిలో మనం ఏది తీసుకున్నా సరే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా సరే ఆమ్ల లేదంటే క్షార సమక్షంలో మనం వీటిని జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మళ్ళా మనం తిరిగి వాటికి సంబంధించినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను మనం పొందవచ్చు. సో మరి ఇవి వాటిలో ఉన్నటువంటి ప్రమేయ ఉత్పన్నాలు. మరి వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం. అయితే దీంట్లో మొదటగా ఎస్టర్ల గురించి చూద్దాం. సో మొదటగా ఉత్పన్నం ఏంటిది? అది ప్రమేయ ఉత్పన్నం ఎస్టర్లు. మరి ఎస్టర్లు అంటే ఏమిటి, మరి అవి ఎలా ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. మరి ఎస్టర్లు అని వీటిని ఏంటంటే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల సమ్మేళనంలో ఉన్నటువంటి OH కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల సమ్మేళనంలో ఉన్నటువంటి OH స్థానంలో మనం OR సమూహాన్ని ప్రతిక్షేపించగా ఏర్పడేటటువంటి సమ్మేళనాలని మనం ఎస్టర్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే వీటిని నామకరణం చేసేటప్పుడు మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల నుండే వీటికి నామకరణం అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అయితే మొదటగా మనం ఏ విధంగా నామకరణం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ORలో ఉన్నటువంటి R సమూహం యొక్క పేరు అనేది రాయాలి. ఫస్ట్ మొదటగా మనం ఏం రాస్తున్నాం? OR
సమూహంలో ఉన్నటువంటి ఆర్ సమూహం యొక్క పేరు అనేది రాయాలి. పేరు అనేది రాసేసి దాని తర్వాత మనకు దానికి సంబంధించినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లకు సంబంధించినటువంటి పేరును రాయాలి. అయితే ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లానికి సంబంధించిన పేరు రాసేటప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఇక్ చూడండి, అక్కడ ఇక్ అనే స్థానంలో మనం ఎయిట్ అనే పదాన్ని చేర్చాలి. ఇక్కడ ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే కార్బాక్సిలిక్ అని అంటున్నాం కదా, అక్కడ మనం ఇక్ స్థానంలో మనం ఏం రాస్తున్నాం, ఇక్కడ 8 అనేది రాసేస్తాం. అలా రాసేస్తే మనకి దానికి సంబంధించినటువంటి ఎస్టర్ నేమ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ చూస్తే కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ఉదాహరణలకు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఈ సమ్మేళనాన్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనకు OH స్థానంలో ఏమున్నది చూడండి, ఇక్కడ OH స్థానంలో ఏమున్నదంటే OCH3 అంటే టాక్సిక్ ఏమున్నదంటే OCH3 అనే సమూహం ప్రతిక్షేపించబడినది. అయితే దీని పేరు ఏంటిది, ఎలా రాయాలి అంటే మొదటగా మనం ఏమనుకున్నాం, OR సమూహం యొక్క పేరు. అలాంటే ORలో ఉన్నటువంటి R పేరు అనేది రాయాలి. ఇక్కడ ORలో ఉన్నటువంటి R ఏంటిది, CH3 అంటే ఏంటి, మిథైల్. సో మిథైల్ రాసేసాం. మిథైల్ రాసిన తర్వాత ఏం రాస్తున్నాం, మనం కార్బాక్సిలిక్ నేమ్ రాయాలి. ఇక్ నేమ్ రాసేటప్పుడు ఇక్ స్థానంలో మనం 8 అని చేర్చాలి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఏంటిది, ఇక్కడ CH3COOH కదా, OH స్థానంలో ఇది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ OH అనుకుంటే దీని పేరు ఏంటిది, CH3COH అంటే ఏంది, ఎసిటిక్ ఆమ్లం. ఏంటిది అది, ఎసిటిక్ ఆమ్లం. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్ స్థానంలో మనం ఏం పెట్టాలి, 8 అనేది చేర్చాలి అంతే. సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, మిథైల్ ఎసిటిక్ ఆమ్లం కదా, కాబట్టి ఇది ఎసిటేట్ మిథైల్ ఎసిటేట్. దాని పేరు ఏంటిది ఇప్పుడు, మిథైల్ ఎసిటేట్. సో అదేవిధంగా రెండవ ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే రెండవ ఉదాహరణకు మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం రాస్తున్నాం, మనం ఓఆర్ది కావాలి. ఇక్కడ ఓఆర్ ఏంటిది, ఇక్కడ చూడండి ఇది ఓఆర్, కాబట్టి ఓఆర్లో ఉన్నటువంటి ఆర్ ఏంటిది, ఇక్కడ CH3CH2 అంటే ఇది ఇథైల్. ఏంటిది, ఇది ఇథైల్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం మనం, ఇథైల్. ఇక్కడ ఆమ్లం ఏంటిది, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం CH3COH. కాబట్టి CH3COH అంటే ఎసిటిక్ ఆమ్లం. ఈ స్థానంలో మనం ఏం పెట్టాలి, ఇథైల్ పెట్టాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు, ఎసిటిక్ ఆమ్లం కదా, ఈ స్థానంలో ఏం రాస్తున్నాం మనం, 8 అనేది రాయాలి. ఒకటే గమనించండి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, ఇథైల్ ఎసిటేట్. దాని పేరు ఏంది, ఇథైల్ ఎసిటేట్. సో అదేవిధంగా దీని యొక్క పేరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఓఆర్ ఏంటిది, ఆర్ ఏంటిది, ఇక్కడ మిథైల్. ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఏంటిది, ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 4 ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూటనోయిక్ ఆమ్లం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తారు మనం, మిథైల్ బ్యూటనోయేట్. ఆ విధంగా మనం పేరు అనేది రాయాలి. ఇవన్నీ ఏంటి, ఎలిఫాటిక్. ఒకవేళ అరోమేటిక్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓ స్థానంలో ఏమున్నది, ఇక్కడ ఓఆర్. ఆర్ స్థానంలో ఏమున్నది, ఇక్కడ ఫినైల్ గ్రూప్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం మనం, ఫినైల్. ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఏంటిది, CH3COH కదా, కాబట్టి ఎసిటిక్ ఆమ్లం కదా, కాబట్టి ఫినైల్ ఎసిటేట్. కాబట్టి ఏం రాస్తాం మనం, ఫినైల్ ఎసిటేట్ అని రాయాలి. అదేవిధంగా దీన్ని చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఓఆర్లో ఏముంది, OCH3 ఉంది. మరి ఇదేంటిది, ఇది అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది, బెంజోయిక్ ఆమ్లం. బెంజోయిక్ అన్నాం కాబట్టి బెంజోయేట్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ దీని పేరు ఎలా రాస్తాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్ ఏంటిది, మిథైల్. కాబట్టి మిథైల్ బెంజోయిక్ ఆమ్లం కదా, కాబట్టి ఇక్కు తీసేసి మనం 8 రాయాలి. కాబట్టి మిథైల్ బెంజోయేట్. సో ఈ విధంగా మనము ఎస్టర్లకు సంబంధించినటువంటి నామకరణం చేయవచ్చు. ఎలిఫాటిక్ కానీ అరోమాటిక్ కానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి నామకరణం ఈ విధంగా మనం చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మరి ఎస్టర్లకు సంబంధించినటువంటి రసాయన చర్యశీలత చూద్దాం. అయితే అంటే ఏ విధమైనటువంటి చర్యలో పాల్గొంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ. సో దాంట్లో మొదటగా జల విశ్లేషణం, హైడ్రాలసిస్. ఎస్టర్ల యొక్క జల విశ్లేషణం. మరి ఎస్టర్లను జల విశ్లేషణ చెందిస్తే ఎటువంటి సమ్మేళనాలు అనేటివి ఏర్పడతాయో ఇక్కడ చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ ఎస్టర్లు అనేటివి ఆమ్ల మరియు క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ గమనించాలి, ఏంటి అవి, ఎస్టర్లు అనేటి ఆమ్ల మరియు క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణ అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మరి ఎస్టర్లు అనేటి ఆమ్ల లేదా క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణము చెందించినప్పుడు
మరి చర్య ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇక్కడ చూద్దాం. ఏంటిది అది? ఎస్టర్లను ఆమ్ల మరియు క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు మనకి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు లేదా కార్బాక్సిలేట్ లవణాలు వాటితో పాటుగా ఇంకొక ప్రోడక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో అదేంటిది? అది ఆల్కహాల్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పవచ్చు, ఎప్పుడైతే ఎస్టర్లను ఆమ్ల లేదా క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు లేదా కార్బాక్సిలేట్ లవణాలు వాటితో పాటుగా ఆల్కహాల్ అనేవి ఏర్పడతాయి. ఈ చర్యని మనం ఏమంటాం? ఎస్టర్లకు సంబంధించినటువంటి జల విశ్లేషణ అంటాం. అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ జల విశ్లేషణ చెందించేటప్పుడు శుద్ధమైనటువంటి నీటిని ఉపయోగిస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి జల విశ్లేషణ అనేది ప్రాసెస్ అనేది కొద్దిగా నెమ్మదిగా అనేది జరగడం దాన్ని మనం గమనించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఎస్టర్ల యొక్క జల విశ్లేషణలో ఉత్ప్రేరకాలుగా మనకి ఏముంటాయంటే విలీన ఆమ్లాలు లేదంటే విలీన క్షారాలు ఉంటాయి. మరియు వాటితో పాటుగా మనకు కొద్దిగా వేడి అనేది మనం చేస్తే ఎస్టర్లు అనేటివి జల విశ్లేషణ అనేది పాల్గొంటుంది. రిఫ్లెక్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎస్టర్ల యొక్క జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనం దానికి సంబంధించినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు మరియు ఆల్కహాల్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఉదాహరణకు ఇక్కడ గమనిస్తే సాధారణ చర్య అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటిది? ఇది ఎస్టర్. ఇది ఎస్టర్ను జల విశ్లేషణ అంటే ఏంది? నథింగ్ బట్ నీటితో చర్య జరిపించడం. సో నీటితో చర్య జరిపించినప్పుడు దీని సమక్షంలో ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తే మనకి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. దాంతోపాటుగా మనకి ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. ఇక్కడ చూడవచ్చు. అదేవిధంగా క్షార సమక్షంలో ఇక్కడ చూడండి, క్షార సమక్షంలో జరిపిస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది గమనించాలి. కార్బాక్సిలేట్ లవణాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. దాంతోపాటుగా ఆల్కహాల్ అనేవి ఏర్పడతాయి చర్య. అదేవిధంగా మనం రిఫ్లెక్స్ అంటే హీట్ను ఉపయోగించి కూడా మనం చేయవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఎస్టర్లను హీట్ దాని సమక్షంలో చేపిస్తే కూడా మనకు జల విశ్లేషణ చెందిస్తే కూడా మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు తర్వాత ఆల్కహాల్ అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఇది మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి జల విశ్లేషణ. అయితే వీటికి సంబంధించినటువంటి మెకానిజం కూడా మనకు ముఖ్యమైనదే. అయితే చర్య విధానాన్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి చర్య విధానాలు ఉంటాయి. అయితే మొదటిది ఆమ్ల సమక్షంలో. ఇక్కడ చూడండి, ఆమ్ల సమక్షంలో మనం చర్య జరిపించినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి చర్య విధానం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆమ్ల సమక్షంలో చర్య జరిపిస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మొదటగా ఎస్టర్ అనేది ప్రొటనేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ రుణవిధాత్మకత ఆక్సిజన్కి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇది ఏం చేస్తుంది? ప్రోటాన్ను గ్రహించేస్తుంది చేస్తుంది. అప్పుడు ఆక్సిజన్ మీద ఏమొస్తుంది? మనకు పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్కి రెండు బంధాలు ఏర్పరిచే కెపాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆక్సిజన్ మీద ఏమొస్తుంది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దీనికి ఆక్సిజన్ అనేది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ చూడండి, సికి ఓకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఇది గ్రహించేస్తుంది. అప్పుడు కార్బన్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత అనేది తగ్గుతుంది. తద్వారా అక్కడ ఏమవుతుంది? మన కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది, ధనావేశం అనేది వచ్చేస్తుంది కార్బన్కి. సో ఇప్పుడు మనం హైడ్రాలిసిస్ చేయాలి. ఇప్పుడు హైడ్రాలిసిస్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ను మనం యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నీటి అణువు అనేది దేనిలాగా ప్రవర్తిస్తుంది? ఇక్కడ మనకు న్యూక్లియోఫైల్ లాగా ప్రవర్తిస్తుంది. ఇక్కడ ఏముంది? మనకి కార్బోక్యాటైన్ ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి కార్బోక్యాటైన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ లాగా మనకి ఏది యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది న్యూక్లియోఫైల్గా ప్రవర్తిస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? న్యూక్లియోఫైల్ అనేది వచ్చేసి ఈ కార్బోక్యాటైన్ చేత బంధాన్ని ఏర్పరిచేస్తుంది. చూడండి, ఈ విధంగా బంధాన్ని ఏర్పరిచేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మనకు ఆక్సిజన్కి 3 బంధాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? ఇది ప్రోటాన్ను రిలీజ్ చేసేస్తుంది, ప్రోటాన్ ఇచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ప్రోటాన్ ఇచ్చేసి మనకి ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ మనకి 2 OHలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కొద్దిగా అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అప్పుడు అది వెంటనే ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి ప్రోటాన్ అనేది ఫస్ట్ గ్రహించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ప్రొటానేషన్, ఈ సమ్మేళనం అనేది ప్రొటానేషన్ అనేది జరిగి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ అనేది ఈ ప్రోటాన్ను గ్రహించడం అనేది జరుగుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ గ్రహిస్తే మనకి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మీద ఏమొస్తుంది? మనకు పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది.
అప్పుడు ఇది అన్స్టేబుల్ కాబట్టి వెంటనే ఏం చేస్తుంది, ఈ రెండు ఓహెచ్లలో ఏదో ఒక ఓహెచ్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్లు అనేవి ఈ కార్బన్కి ఇచ్చేస్తుంది, ఈ కార్బన్ ఒక బంధాన్ని ఇచ్చేస్తుంది. అదే సమయంలో ఇక్కడ ఏమిస్తుంది, ఆక్సిజన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈ సికి ఆక్సిజన్కి ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఇది గ్రహించేస్తుంది. ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఇది బయటకు తీసేసుకొని ఇది బయటకు ఎలా వెళ్ళిపోతుంది, ఆల్కహాల్ లాగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అదేంటిది, అది మిథనాల్ లాగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్లు అనేది ఈ కార్బన్కి ఆక్సిజన్కి మధ్య ఇచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ అనేది వస్తుంది. మొత్తం ఎన్ని బంధాలైనా ఇక్కడ మనకి 3 అయినాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఆక్సిజన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండదు కాబట్టి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఆక్సిజన్ ఈ ఓహెచ్ బంధ ఎలక్ట్రాన్లను అది గ్రహించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓహెచ్ బంధాలను గ్రహించేసి అంటే ప్రోటాన్ను బయటకు పంపించేస్తుంది. చూడండి, ఈ విధంగా ప్రోటాన్ పంపించేసి మనకి ఏ విధంగా మారిపోతుంది, అది దానికి సంబంధించినటువంటి కార్బోక్సిలిక్ ఆమ్లంగా మనకు వచ్చేస్తుంది బయటకి. సో ఇది ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి చర్య విధానం. ఒకవేళ క్షార సమక్షంలో మనం చర్య విధానం జల విశ్లేషణ చెందిస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి చర్య విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇది క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణ చెందిస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి చర్య విధానం క్షార సమక్షం. సో క్షార సమక్షంలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు క్షారం అనేది దేని రిలీజ్ చేస్తుంది, OH- అనే అయాన్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు OH- అయాన్ అనేది ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది, ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ లాగా ప్రవర్తిస్తుంది. న్యూక్లియోఫైల్ ఇది న్యూక్లియోఫైల్ లాగా మనకు ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది OH-. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు ఎస్టర్ను గమనించినట్లయితే ఈ చూడండి, ఈ పార్ట్ను గమనించినట్లయితే ఇక్కడ సీడ్ బల్బ్ బాండ్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ అనేది గ్రహించేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించడం ద్వారా కార్బన్కి ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత అనేది తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఈ కార్బన్కి ఏ ఆవేశం వచ్చేస్తుంది, మనకి ఇక్కడ పాక్షికమైనటువంటి ధనావేశం అనేది వస్తుంది. దీనికి పాక్షికమైనటువంటి రుణావేశం అనేది వస్తుంది, ఎందుకంటే రుణ విధాత్మకతలు తేడా ఉండడం వల్ల. అప్పుడు కార్బన్ అనేది ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది, కార్బోకేటైన్ లాగా ప్రవర్తిస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ కార్బోకేటైన్ లాగా ప్రవర్తిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం అవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియోఫైల్ అనేది ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది, కార్బోకేటైన్కే అటాచ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ కార్బన్కి ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, న్యూక్లియోఫైల్ అనేది ఈ కార్బన్తోని బంధాన్ని అనేది ఏర్పరుస్తుంది. బంధాన్ని ఏర్పరిచి మనకు ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ అయింది, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఈ న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి రాగానే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి ఎలక్ట్రాన్లు అనేది ఆక్సిజన్ తీసేసుకుంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు OR అనేది ఆల్కాక్సీ అనేది అంటే ఆల్కాక్సీ అనే సమూహం అనేది ఎలిమినేషన్ అనేది జరుగుతుంది, విడుదల అనేది జరుగుతుంది. RO సమూహం అనేది విడుదలవుతుంది. మరి ఎలా విడుదలవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, O మీద ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఏమేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్లను ఇక్కడ Oకి కార్బన్కి ఉన్నటువంటి బంధానికి ఇచ్చేస్తుంది. అదే సమయంలో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ OR అనేది ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్లు కూడా తీసేసుకొని ఇది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఎలా, అది OR-. సో OR- లాగా ఇది మనకు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ OR అనేది మనకి ఇక్కడ గమనించవచ్చు. సో అప్పుడు OR అనేది బయటకు వెళ్ళి మనకు ఏం ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది వచ్చేసింది. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ బయటకు వచ్చినటువంటి OR- అనేది వెంటనే ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం నుంచి ప్రోటాన్ అనేది గ్రహించడం జరుగుతుంది. ఇది మనకు ఇక్కడ క్షార సమక్షంలో జరిగేటటువంటి చర్య ఇది. చూడండి, సో థర్డ్ స్టెప్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం నుంచి అది ప్రోటాన్ గ్రహిస్తుంది. ఏది మనకు OR- అనేది. కాబట్టి ఇక్కడ డీప్రోటనేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి కార్బోక్సిలిక్ ఆమ్లం నుంచి డీప్రోటనేషన్ జరిగి అంటే OR- అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి H+ అయాన్ అది మనకు తీసేసుకుంటే అంటే మనకు డీప్రోటనేషన్ అంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ OH ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎటు పోతే ఆక్సిజన్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి డీప్రోటనేషన్ జరిగి ఇక్కడ మనకి ఏర్పడుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఈ థర్డ్ స్టెప్ వల్ల మనకి ఏర్పడుతుందంటే కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. చూడండి, ముఖ్యంగా జరిగేది ఏంటి, ఇక్కడ ఈ OR అనేది మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ప్రోటాన్ అనేది గ్రహిస్తుంది. ఇక్కడ క్షార సమక్షంలో మనం చర్య జరిపిస్తే జల విశ్లేషణ చెందిస్తే ఏర్పడేటువంటి ఈ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది మళ్ళీ రెజొనెన్స్లో పాల్గొంటుంది. ఎందుకంటే స్థిరత్వాన్ని ఇవ్వడానికి చూడండి, ఈ విధంగా మనకు రెజొనెన్స్లో పాల్గొని ఈ 2 రెజొనెన్స్ నిర్మాణాలను ఏర్పరుస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ 3వ స్టెప్ గమనించలేదు. ఈ 3వ స్టెప్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే
ఈ క్షార సమక్షంలో ఎస్టర్ల యొక్క జల విశ్లేషణను అనుత్క్రమణీయ ప్రక్రియకు మనం గురిచేస్తుంది. ఈ మూడవ స్టెప్ వల్లనే ఈ చర్య అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఇది అనుత్క్రమణీయ చర్య అంటాం మనం. అంటే ఒకే వైపు అనేది జరుగుతుంది. అనుత్క్రమణీయ చర్య వల్ల ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది మళ్ళీ చర్యలో పాల్గొనదు. మళ్ళీ న్యూక్లియోఫైల్ చేత మళ్ళీ అనేది న్యూక్లియోఫైల్ చేత చర్య అనేది జరుపదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది గమనించాలి. ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి స్టెప్ ఇది. ఈ మూడో స్టెప్ వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది, ఇక్కడ ఈ క్షార సమక్షంలో జల విశ్లేషణం అనేది అనుత్క్రమణీయ ప్రక్రియకు గురి చేస్తుంది. అనుత్క్రమణీయ ప్రక్రియ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ చర్య అనేది మళ్ళీ జరగదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏర్పడ్డటువంటి ఈ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అనేది మళ్ళీ చర్యలో పాల్గొనదు. ఈ విధంగానే ఉంటుంది. సో ఇది క్షార సమక్షంలో ఎస్టర్ల యొక్క జల విశ్లేషణ, దానికి సంబంధించినటువంటి చర్య విధానం. సో ఇది మనకేంటిది, అది ఎస్టర్ల యొక్క జల విశ్లేషణ చర్య.